KSET Mathematical Science Crash Course, Real Analysis, Countability and Uncountability of Sets. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನೋಡಿದ ನಂತರ ನೀವು PYQs ಅನ್ನ ಈ ಯೂನಿಟ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರುವಂತಹ PYQs ಅನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಮತ್ತ ನಡಕ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಡ್ ಮಾಡೈತಿ. ಆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ತನ ನೋಡಿ. PYQs ಲಾಸ್ಟ್ PYQs ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ PYQs ಆಡ್ ಮಾಡೈತಿ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. Countability and uncountability of sets. Equivalent sets. Equivalent sets ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ರಿ. Two sets A and B are said to be A and B are said to be equivalent if there exists a bijection. That is, there is a 1-1 and onto function from A to B. There is bijection from A to B. And we write A is equivalent to B. Equivalent sets are also called similar sets or equinumerous sets. Example ನೋಡಿ, n and 2n are similar sets. 2n ಅನ್ನ ನಾವು e ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಿ. Even number, sets of even number. Let f from n to e is defined by f of n is equal to 2n. Then f is 1-1 and f is 1-1. That is n to 1-1 and on to discussion ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಂತಿದನ n to e. That is 1-1 and on to ಆಗುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೀಗ 1 to 2. 1 ತಗೊಂಡ್ರ n ದೊಳಗ 1 ತಗೊಂಡ್ರ 2 ತಗೊಂಡ್ರ 4 ಇದೊಳಗ ಐತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. If A has 6 elements and B has 6 elements, then option ನೋಡಿ, A and B are equal, A and B are equivalent, A is subset of B, D cannot be saved. Answer ಏನು? Answer is A and B are equivalent sets. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 6 ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಮತ್ ನೀವು ಇದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಿಡ್ರಿ, ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎದೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು 1 2 3 4 5 6 ಈ ತರ ತಗೊಂಡು ಬಿ ದೊಳಗ A B C D E F ಈ ತರ ತಗೊಂಡಾಗ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. A1 is equal to A ಆಗಬೇಕು ಈ ತರ. ಆದ್ರಿಂದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ A and B are equivalent. This is the right answer. Next, which of the following pairs of sets are not equivalent? ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೇರ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, 2 4. ಕೇಳಿರೋದು ಏನ್ ಕೇಳೇನಿ? ನಾಟ್ equivalent. 2 set of all 2 4 6 8, set of all 1 3 5 7. B set of all A B C, set of all 1 2 3. C set of all X such that X is a vowel in English alphabet. And set of all 1 2 3 4 5.
D 1 2 3 4 ಕಡಬಾಲ್ 1 2 3 5 ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರ, ಕೆಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರ, ಕ್ವಶನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇದ್ರ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ, ರಿಪೀಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ನೋಟ್, two sets are similar if and only if, this is important, if and only if they have same cardinality. ಹಂಗಂದ್ರ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನೋಡಿ. ಈಗ ಹಿಂದಾಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದನೇ ವಿಡಿಯೋ ಎರಡನೇ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹೇಳೇನಿ, ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ. The cardinality, the total number of elements present in a set A is called cardinality of A and is denoted by this. This is a symbol of cardinality, or else modulus of A, or number of A, or card of A. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ modulus of A or else cardinality of A ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Note, cardinal numbers are the symbols are used to denote the cardinality of a set. Second one, 0, less than 1, less than 2, less than 3, and so on are called finite cardinal numbers. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳೇ ಬಿಟ್ಟೈತಿ. ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ n is equal to ಅಲಿಫ್ ನಾಟ್. ಸೆಟ್ಸ್, ರಿಲೇಷನ್ಸ್, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳೈತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಲಿಫ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಓದ್ತಾರ. ಅಲಿಫ್ ನಾಟ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ r, or cardinality of r. This is less than alif 1 is equal to continuum. ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನಮ್ ಅಂತಾರ. ಕಂಟಿನಮ್ less than alif 2. This is alif naught. Alif naught. Are the finite cardinal numbers called transfinite, or the infinite cardinal numbers called transfinite numbers or contour infinities. ಇದು infinite cardinal numbers ಇವೆಲ್ಲ. Fourth one, 0 is the smallest cardinal number and alif naught is the smallest transfinite number. ಅದಕ್ಕ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Therefore, n is the smallest infinite set in the sense of cardinality. n is the smallest infinite set in the sense of cardinality. ನೋಡ್ರಿ, alif I plus 1 is equal to 2 raised to alif I for all I greater than 0. ಇದನ್ನ ಪವರ್ ಸೆಟ್ ತೋರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸೈತಿ, ಪವರ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾರೆ. There is no seventh one ನೋಡ್ರಿ, there is no cardinal number between alif I and alif I plus 1. ಅಂದ್ರೆ ಅಲಿಫ್ ಐ ಮತ್ತ ಅಲಿಫ್ ಐ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಧ್ಯೆ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಕಂಟಿನಮ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ದೊಳಗ ಬರುವಂತದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೈನೈಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಆಗೈತದು. A set A is said to be finite if cardinality of A less than alif naught. ಈಗ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ n ಏನಂತ is equal to ಅಲಿಫ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿಲ್ಲ, ಅಲಿಫ್ ನಾಟ್ ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಿರೋದಕ್ಕ ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಅಲಿಫ್
cardinality of n is equal to alif naught. Smallest cardinal number in the sense of cardinality ಅಂತ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, smallest cardinal set or smallest infinite set in the sense of cardinality ಅಂದ್ರೆ n. ಇದೇ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಿರೋದು ಏನೈತಿ ಫೈನೈಟ್ ಸೆಟ್. and is said to be infinite set if alif cardinality of A greater than or equal to alif naught, less than idra finite to greater than idra greater than or equal to alif naught ittandra infinite set. This is infinite set because this is equal to alif naught. Next question nodri, cardinality of set mele. The cardinality of set A is equal to 2, 4, 6, 8, 10 is A 4, B 5, C 10, D 0. ಏನಾಗುತ್ತೆ cardinality of A? Cardinality of A is B. This is the right answer. 1, 2, 3, 4, 5. 5 elements adavo, therefore cardinality of set A is 5 ಆಗುತ್ತೆ. Next, the set B is equal to set of all vowels in English alphabet. The cardinality of B is, ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟೈತಿ 21, 26, 5, 6. ಏನಾಗುತ್ತಾ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಆನ್ಸರ್ ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, countably infinite set or denumerable set. Countably infinite set or denumerable set. A set A is said to be countably infinite or denumerable if A is similar to n. A is similar to n ಆಗಿರಬೇಕು. That is, A is similar to n. A is similar to is a symbol. A is equivalent to n ಅಂತ. Cardinality of A is equal to alif naught. ನಮ್ಗ cardinality of n ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳೈತಿ. cardinality of n ಏನೈತಿ? alif naught. Cardinality of n is equal to alif naught ಐತಲ್ಲ, ಏದ್ದು cardinality alif naught ಬಂತಂದ್ರ ಅದಕ್ಕ denumerable set ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. A set A is said to be countably infinite or denumerable if A is similar to n. Example, n cross n is denumerable because cardinality of n cross n is equal to cardinality of n into cardinality of n agutta. This is equal to cardinality idradu cardinality of n andra alif naught into alif naught is equal to alif naught square. Alif naught square andrunu algebra of transfinite algebra of infinite numbers ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಅವಾಗ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಲಿಫ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದ್ರ ಅಲಿಫ್ ನಾಟ ಯಾಕಾಗುತ್ತಾ, ಅಲಿಫ್ ನಾಟ್ 100 ಅಂದ್ರ ಅಲಿಫ್ ನಾಟ ಯಾಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತಂದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ z Cartesian product of z into z is denumerable. This is also denumerable. Next, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, countable sets. A set A is said to be countable if either A is equal to empty, or A is denumerable. That is, a set A is said to be countable if cardinality of A less than or equal to alif naught. Cardinality of A is less than or equal to alif naught. ಈಗ cardinality of n is equal to ಏನಿದೆ, alif naught ಇದೆ. Therefore
ಸೆಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ವರ್ಡ್ ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆಫಿನಿಟ್ ಸಕ್ಸೆಸರ್. ಅಂದ್ರ 1 2 3 4 5 6 ಈ ತರ ನಂಬರ್ನ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ. ಈ ತರ ಬರಿಬಹುದು, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರೆದ್ರ ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ. Countable means every element of a set has definite successor. Successor ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. Second one, if it is possible to arrange the elements of the set in the form of a sequence. Example, n Cartesian product of n into n. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀವಿ? ಇದು 1 2 3 set of all 1 2 3 and so on ಈ ತರ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. This is 1 2 3 4 and so on ಈ ತರ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಆರ್ಡರ್ಡ್ ಪೇರ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀವಲ್ಲ. 1 1 1 2 1 3 2 1 1 ಮುಗೀತಂದ್ರ 2 1 2 2 2 3 3 ಮುಗೀತಂದ್ರ 3 1 3 2 3 3 and so on. We can arrange the members of Cartesian product A n into n in ascending or descending order. Therefore, n cross n is countable. N cross n is countable. Similarly, z cross z is countable. Q is countable. Q is countable. Question nodri. Which of the following sets is countable? The set of natural numbers, countable howdu. The set of integers, countable. The set of rational numbers, countable. D, all of the above. Answer is D, all of the above. ಈಗೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಂದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿನ ಅಷ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಈವನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್, ಕೌಂಟೇಬಲ್, ಫೈನೈಟ್, ನನ್ ಆಫ್ ದ ಅಬೋ. ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಏನಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗತ್ತಾ ಅಂತ. ಈಗ ಹೇಳಿದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ರಿ. ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಈವನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್, ಕೌಂಟೇಬಲ್, ಫೈನೈಟ್, ನನ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಏನ್ ಬರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, uncountable sets. A set A is said to be uncountable if A is not countable. A countable ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ uncountable ಆಗಿರುತ್ತಾ ಅಂತ. That is, if cardinality of A greater than or equal to alif naught. ಅದ್ರದ್ದು ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಅಲಿಫ್ ನಾಟ್ ಕಿಂತ ಅಂದ್ರೆ n ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ. ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ n ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಲಿಫ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತಂದ್ರ uncountable ಆಗಿರುತ್ತ ಅಂತ. Example, R is uncountable. Cardinality of R is equal to alif 1 greater than alif naught. Therefore, R is uncountable. Next, power set of n is uncountable. ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಪವರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ n, p ಆಫ್ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಪವರ್ ಸೆಟ್ n ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. 2 raised to n ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿಲ್ಲ. n ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ n ಏನೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. n here is alif naught ಐತಿ. Therefore 2 raised to alif naught. 2 raised to alif naught ಅಂದ್ರ alif 1 greater than alif naught. Therefore this is uncountable. Power set of n is uncountable. Power set of natural number is uncountable. Result ನೋಡಿ.
cardinality of A less than or equal to cardinality of B. If and only if important ಇದು very important ನೋಡ್ರಿ ಇವು ರಿಸಲ್ಟ್. If and only if there exists one function f from A to B, cardinality of A less than or equal to cardinality of B ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರ one function exist ಆಗಿರುತ್ತಾ. Second one, cardinality of A greater than or equal to cardinality of B if and only if there exists onto function f from A to B. A ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರ onto function ಇರುತ್ತಾ, B ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರ one function ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ. Cardinality of A is equal to cardinality of B if and only if there exists a bijection f from A to B. bijection ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ. Fourth one, superset of an infinite set is always infinite. ಈಗ A one set ಇದರ set B. Superset of an infinite ಇದನ್ನ infinite ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರ ಇದು infinite ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ P infinite ಆಗಿರತ್ತ, ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು, ಅದೇ ಕಂಡೀಷನ್. Superset of an infinite set is always infinite. Subset of a finite set is always finite. ನೋಡ್ರಿ ಈಗ A is a subset of B ಅಂತ ತಗೊಂಡೈತಿ. ಇದು ಫೈನೈಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರ B ಫೈನೈಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರ A ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆಗಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. Next, every subset of a countable set is countable. Every subset of a countable A is a subset of B ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇದು ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಿನು ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅ ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಸೆಟ್ ಈಸ್ ಕೌಂಟೇಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, superset of an uncountable set is always uncountable. ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಇದ ಇಲ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ, A is a subset of B. ಇದನ್ನ uncountable ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರ this is uncountable. ಇದು uncountable ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ಇದು ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಸೆಟ್ ಗೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು uncountable ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ನೋಡ್ರಿ. ಲೆಟ್ A be any set, cardinality of A greater than alif naught. Let B be any superset of A. B ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿನಲ್ಲ ಇದೆ, A is a subset of B or else B is superset of A. This is greater than or equal to alif naught ಅಂತ ತಗೊಂಡಿವಲ್ಲ, this is greater than alif naught, modulus of B or cardinality of B greater than alif naught. Therefore, superset of an uncountable set is uncountable. Eighth, subset of an uncountable set may or may not be uncountable. Subset of, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ A one set ಐತಿ, B one set ಐತಿ, ಇದು uncountable set ಐತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಇರೋದು ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, N is a subset of R. N is a subset of R. N countable because cardinality of N is equal to ಏನೈತಿ, alif naught ಇದೆ. Cardinality of R real numbers ಏನೈತಿ, alif 1. This is continuum, uncountable. ಸರಿನಾ? Set of irrational number uncountable is a subset of R. This is uncountable set. ಇದು ಸಬ್ಸೆಟ್ R ಗೆ ಆಗೈತಿ. ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ,
ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ರಾಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕ ಇದು ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್. ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಸೆಟ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಟು ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಸೆಟ್ is a subset of uncountable set ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ an uncountable set may or may not be uncountable. ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೈತಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Finite Cartesian product of countable set is countable. Finite Cartesian product of countable set is countable. Next, countable union of countable set is countable. N union N countable. ಇದು countable, ಇದು countable ಇತ್ತಂದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತಾ, countable set ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ. Countable union of countable set is countable. Questions ನೋಡ್ರಿ. F from n to n defined by f of n is equal to 2n is 1 1 but not on 2 but not 1 1, both 1 1 and on 2, neither 1 1 nor on 2. ಈ ತರ ಇದೆ ಫಂಕ್ಷನ್. n to n ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗೈತಿ. f of n is equal to 2n. ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 6 ಈ ತರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೇ 2 4 6 8 8 10 12 14 and so on ಈ ತರ ಬರ್ಬೇಕೀಗ. ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ. 1 1 but not on 2 but not 1 1, both 1 1 and on 2, neither 1 1 nor on 2. Option A is the right answer because ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 1 1 but not on 2. ಯಾಕಂತ odd numbers are not in the range. Odd numbers are not in the range, therefore it is ಈಗ 1 ಕ್ಕೆ ಇದು ಮ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಮ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರ ಈಗ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದ್ದು ಈ ತರ. ಇದು n to n ಅಂತಂದ್ರ ಅದಕ್ಕ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿತ್ತಂದ್ರ ಇದು 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 2 ಮ್ಯಾಪ್ ಆತ, 1 ಲೆಫ್ಟ್ ಉಳಿತು. ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಪ್ರೀ ಇಮೇಜ್ ಇನ್ ಡೊಮೈನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ಆನ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆನ್ ಟು ಅದನ್ನ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರೌಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋಡೊಮೈನ್ ಹ್ಯಾಸ್ at least one pre-image in a domain that is called onto function. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ odd numbers ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ತವು, ಆದ್ರಿಂದ ಇದು onto ಆಗಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ A is the right answer. Next, suppose a function f from n to r. Function f from n to r is injective 1 1. This proves that correct explain ಮಾಡೀನಿ 1 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದು ನೋಡ್ರಿ. ಆಪ್ಷನ್ r is countable, n is uncountable, cardinality of n less than or equal to cardinality of r, d cardinality of n is equal to cardinality of r. Cardinality of r. ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ ಅನ್ಸುತ್ತಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟ. ಈಗ
ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೈತಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಥಿಯರಮ್. The set of real numbers x such that x lies between 0 to 1 ಅಂದ್ರೆ closed interval 0 to 1 is uncountable or 0 1 is uncountable. ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಪ್ರೂಫ್ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ that 0 1 is countable ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಐದರ್ 0 1 is finite or denumerable. ಡಿನ್ಯೂಮರಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತು 0 1 equivalent to n ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಂಗಾಗತ್ತಾ ನೋಡೋಣ. This implies there exists an enumeration x1 succeeding number ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, x1 x2 x3 and so on of real numbers in 0 1 as follows. x1 is equal to decimal expansion ಬರ್ದೀನಿ 0.a11 a12 a13 and so on a1n. x2 is equal to 0.a21 a22 a23 and so on a2n. xn is equal to 0.an1 an2 an3 and so on ann, where aij this numbers belongs to set of all 0 to 9. Now consider a number y with the decimal representation y is equal to 0.b1 b2 b3 and so on bn, and set bi equal to an integer from 1 to 9 such that bi is not equal to aii. This implies b is not equal to xn. This implies b is not equal to xn for all n. So we find a number which is not in the enumeration. Andra b is not equal to xn for all n. For all n are numbers I 1 2 3 ಈ ತರ ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ. So we get a contradiction that 0 1 is countable. ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಈಗ b is equal to xn ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಕೌಂಟಬಲ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. So we get a contradiction that 0 1 is countable. Hence contradiction statement. Hence 0 1 is uncountable. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. Intersection of next ನೋಡಿ, intersection of any number of countable sets is again a countable sets. Result ಇದು ಬೇಕಂದ್ರೆ result or theorem. Intersection of any number of countable sets is countable. A countable set ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ b countable set ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸೆಟ್ ಏನಿರುತ್ತಾ countable ಆಗಿರುತ್ತಾ ಅಂತ. If A is uncountable and B is countable, then A minus B is uncountable. ಹಂಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. A is equal to R ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Uncountable set. A is equal to R. B is equal to 1 2 set of all 1 2. A minus B ಮಾಡಿದಾಗ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ ಇರ್ತಾವ. ಇನ್ನು ಆರ್ದೊಳಗ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ದೊಳಗ ಬರೀ 2 ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟ ತೆಗೆದ್ರ ಇನ್ನು ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಿಲ್ಲ. therefore uncountable. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಪ್ರೂಫ್ ಐತಿ. ಪ್ರೂಫ್ ಏನ್ ನೆಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗೈತಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the set of all sequence of 0 and 1 is uncountable. Let A is equal to proof ನೋಡ್ರಿ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದು. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರ ಏನೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈಗ ಹಂಗ xn belongs to set 0 set of all 0 1 ಇದ್ರೊಳಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ದೊಳಗ ಇನ್ನು ನಂಬರ್ಸ್ ಅದಾವು ಅಂತ ಈ ತರ ಇನ್ನು XN1 XN2 XN3 ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅದಾವು. XN1 ದೊಳಗ ಮಾತ್ರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅದಾವು. XN2 ದೊಳಗ ಮತ್ತೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅದಾವು. Let us define yn is equal to yn dash ಇದು ಮತ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ yn double dash yn triple dash and so on such that yn dash is not equal to xn dash ಅಲ್ಲಿ 0 1 uncountable ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಸೇಮ್. yn double dash is not equal to xn double dash xn from n to 0 1 ಅಂದ್ರ n ಇಲ್ಲೇ n to 0 1 ಐತಿ. ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಇಲ್ಲಿ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ 2 to alif naught. This is equal to alif 1. This is continuum uncountable ಅಂತ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 0 1 ಇದು ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಅಂದ್ರ 2 to alif naught. Next, infinite Cartesian product of countable sets may or may not be countable. ಇಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಕಾರ್ಟೀಸಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ countable sets may or may not be countable. ಯಾವಾಗ ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂದ್ರ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ. If a set has more than one element is uncountable ಆಗುತ್ತಾ. ನೋಡೋಣ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರ case 1. Let AI be a finite sets Cartesian set of at least 2 elements, then is a Cartesian product I from 1 to infinity. This is equal to cardinality of is Cartesian product of AI anta. A1, A2, A3, cardinality of A1, cardinality of A2, and so on. Let AI be a finite set consisting of at least 2 elements. Then ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಗೊಂಡಿವಿ at least 2 elements ಐತಿ ಅಂತ 2. This is 2 greater than or equal to 2 and so on 2. This is n number of 2s adavu. Therefore 2 raised to alif naught 2 square ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ 2 into 2 ಅಂದ್ರೆ 2 square ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿಲ್ಲ. ಇದು n ಅಂತಂದ್ರ cardinality of n is alif naught. Therefore 2 raised to alif naught. This is continuum ಅಂದ್ರೆ uncountable ಅಂತ. Let AI be a finite sets consisting of at least 2 elements ಇದ್ದಾಗ ಅಂದ್ರ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಕಂಡೀಷನ್, 1 ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. If each AI is a singleton set, then Cartesian product is countable. This is I from 1 to infinity, cardinality of AI is equal to A1, cardinality of A1, A2 and so on AN. ಎಲ್ಲಾದ್ರೊಳಗೂ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳೈತಿ. 1 into 1 means 1 countable. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. Let AI infinite Cartesian product of countable sets may or may not be countable. Countable ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂದ್ರ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ. at least 2 element or more than singleton set. At least 2 elements ಇದ್ದಾಗ in this condition it is uncountable. This is countable.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, number of finite set is equivalent to any of its proper subset. Okay. No finite set is equivalent to any of its proper subset. No finite set is equivalent to A is a subset of B ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರ, A is a subset of B ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರ, A proper subset of A is proper subset of B ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರ, at least one element in B not in A. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಾಪರ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 1 2 3 1 2 3 ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ, B is equal to 1 2 3 4 ತಗೊಂಡಾಗ at least one element in B not in A. Therefore A is proper subset of B. No finite set is equivalent to any of its proper subset. A is not equivalent to, ಮತ್ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ಕೋಬಿಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ನಾಟ್ equivalent to ಸೈನ್ ಇದೆ. A is not equivalent to B in this case. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಇಲ್ಲಿ. Every infinite set is equivalent to any of its proper subset because example ನೋಡ್ರಿ, that is n is equivalent to 2n, r is equivalent to closed interval 0 1. Next, any two intervals are always equivalent. ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡಿನಿ, ಇನ್ನು ಬರ್ತಾವ. ಇದು this is equivalent to a to infinity, this is equal to minus infinity to b, this is equivalent to minus a to minus a, and so on. All intervals are uncountable and have the cardinality continuum. Cardinality, interval of cardinality ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, continuum, because these are uncountable. Result ನೋಡಿ. Let f from a to b is 1 1, then let f from a to b is 1 1, then A is similar to a subset of B. A is similar to a subset of B because condition ಏನಿರುತ್ತೆ, 1 1 ಇದ್ದ cardinality of A less than or equal to cardinality of B ಇರುತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ A is similar to B ಆಗಿರುತ್ತ. A is similar to subset of B. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಬ್ಸೆಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರ ಆ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತ ಅಂತ. ಅದ್ರಾಗ ಎರಡನೇದು, ಲೆಟ್ ಎಫ್ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಈಸ್ ಆನ್ ಟು ಇದ್ದಾಗ, ದೆನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಅ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ. ಬಿ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪ್ರೀಮೇಜ್ ಇನ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಗೆ, ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎ ಗೆ ಸಮ ಇರುತ್ತ ಅಂತ. ಲೆಟ್ ಎಫ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ is on to, then B is similar to a subset of A. Next result ನೋಡಿ, let f from A to B is 1 1 function, then countability of B implies countability of A. ಇದು B countable ಆಗಿತ್ತಂದ್ರ A countable ಆಗಿರುತ್ತ ಅಂತ. ಬಿ ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿ ಕೌಂಟೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತ, ಕೌಂಟೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ ಅನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರ ಇದು ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರೇಟರ್ ದಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತ, ಅವಾಗ 1 1 ಆಗಲ್ಲ. ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬಿ. Uncountability of A implies uncountability of B. Next,
If A is countable, then countability of B, A countable set ಆಗಿತ್ತು ಏನು F from A to B. ಈಗ A countable 1 ಆಗೈತಿ ಅಂದ್ರ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ A ಲೆಸ್ than or equal to ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ B. Cardinality of A less than or equal to cardinality of A. If A is countable, then countability of B cannot be determined. A countable ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಇದು ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ದೊಡ್ಡದೈತಿ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, if B is uncountable, ಈ B uncountable ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರ countability of A cannot be determined. ಇದು ಅಗೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, N is a subset of R, Q dash is a subset of R. ಇದು ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಸೆಟ್, ಇದು ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಸೆಟ್. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಾಕ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಸಲ್ಟ್, let F from A to B be a mapping or a function, then if A is countable, then F of A is countable. If A countable ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ F of A countable ಆಗಿರುತ್ತೆ. B may or may not be countable. B ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತ, F of A ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಅದು ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, if F of A is uncountable, both A and B are uncountable. Sorry. If F of A is countable, countability of A, if F of A is uncountable, ನೋಡ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು, this is F of A. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ, if F of A is uncountable, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ಬೋತ್ A and B are uncountable. If F of A is countable, this is countable ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರ countability of A and B cannot be determined. ಇದು F of A ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದು ಏನಾರ ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರ countability of A and B cannot be determined. If B is uncountable, then F of A is countable, but A cannot be determined. If B is uncountable, then countability of F of A and A cannot be determined. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಈಗ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ತರ. Next question ನೋಡ್ರಿ, if F from A to B is a function such that the range F of A is countable, then ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರ ಅದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿರೋಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. This is F of A ಅನ್ರಿ, this is A set, this is B set, mapping F from A to B is a function such that range F of A is countable, then if F is onto condition ಏನು, cardinality of A greater than or equal to cardinality of B ಆಗಿರಬೇಕು. If F is onto, then A and B are countable. ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. If F is 1 ಕಂಡೀಷನ್ ಏನೈತಿ, cardinality of A less than or equal to cardinality of B ಆಗಿರಬೇಕು. 1 then A is uncountable. ನೋಡ್ರಿ A uncountable ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕ B ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೇ ಇಲ್ಲ. If F is 1 then A is range countable ಅಂತ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕ if F is 1 then
ಎ ಈಸ್ ಕೌಂಟೇಬಲ್. ಎಫ್ 1 ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಎ ಈಸ್ ಕೌಂಟೇಬಲ್. ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರೈಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ಷನ್, ಇಫ್ ಎಫ್ is 1 then a may or may not be countable. Is wrong. Option C is the right answer. Result note. Every infinite set has a countable subset. Every infinite A and B are two sets. B infinite ಆಗಿತ್ತಂದ್ರ infinite set ಆಗಿತ್ತಂದ್ರ countable subsets ಇರುತ್ತ ಅಂತ. Next, the set of intervals are uncountable. Set of intervals ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ, A to B or 0 1 uncountable ಅಂತ ನೋಡ್ತಲ್ಲ. The set of Gaussian integers is countable. Gaussian integers ring theory ಒಳಗ ಓದ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ. ರಿಂಗು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅದರೊಳಗೆಲ್ಲ ಹಂಗ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. A set of all A plus IB such that AB belongs to Z. A plus IB is equal to order pair AB belongs to integers, Cartesian product of integers. Clearly, for every complex number A plus IB, there correspond unique order pair A comma B and vice versa. Therefore, this is countable. Gaussian integer Zi is equivalent to n agutta. Therefore, this is countable. ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ, Z to Z ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು Z to Z ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಇರುತ್ತೆ. n ಅಂತಂದ್ರ n ಅಂದ್ರ ಒಂದ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತಾ, ಆರ್ಡರ್ ಪೇರ್ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರ numbers which are divisible by 1 and itself are called prime numbers. 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on. These numbers, the set of all prime numbers is countable. This is countable set. Okay, because we can arrange prime numbers in the form of a sequence. Next, the set of all polynomials of degree less than or equal to n with rational coefficients is always countable. Because rational numbers, cardinality of rational numbers ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅಲಿಫ್ ನಾಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರ countable. Cardinality of n is equal to ಅಲಿಫ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿಲ್ಲ, n into n ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿತ್ತು countable. Therefore, the set of all polynomial of degree less than or equal to n with the rational coefficients is always countable. Always ಅಂತ ಇದ್ದದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಗ ಇದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. PYQs ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಿ ಹಂಗೇನ್ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೈತಿ. PYQs ನೋಡ್ರಿ. ಕೆಸೆಟ್ 2024ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ, which of the following statement is true? The set of all rational numbers is uncountable. This is wrong. A complete metric space without isolated points. ನಾ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಇದಕ್ಕೀಗ, ಆದ್ರೂ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. If A and B are countable, then Cartesian product of A cross B is uncountable. This is also wrong, because finite Cartesian product ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಎರಡು ಕೇಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ ನಾನು. ಕೇಸ್ ಒಟ್ಟು ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ಇರೋದು, ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟೂ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದು,
ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿತ್ತು. ಇಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಕೌಂಟೇಬಲ್, then addition product of a cross b is uncountable. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ಟನ್ ಸೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾವು. ಅದ್ರದ್ದು ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತ, 1 ಬಂದಿರುತ್ತ, ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತ. therefore this is wrong. set of irrational numbers is countable. set of all irrational numbers is countable. ನೋಡ್ರಿ, r set of real numbers is equal to irrational numbers union rational numbers ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಇದು ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆತಂದ್ರ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗತ್ತ. ನಾವು ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಅಂತ ನೋಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇರ್ರಾಷನಲ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ, ತಪ್ಪು. ನಿಮ್ಗ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಓದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಗಾರಿ ನೀವು. ಇವನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಇದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ. ಸರಿನಾ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿತ್ ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳೈತಿ. ಎಲ್ಲಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗತ್ತ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿದ್ರ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಸೆಟ್ 2023 ಕೇಳದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡ್ರಿ. which statement among the following is not true? not true ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. if S1 and S2 are two countable set, then S1 union S2 is countable. countable union of countable sets is countable. This is true statement. not true ಕೇಳ್ಯಾರ ಅವರು. this is true statement. next, set of all rational number is countable. this is true. next, the set of all real numbers is uncountable. this is also true. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಹೇಳಿರೋ ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲಾನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೈತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. the set of all irrational numbers is countable. this is wrong. not true statement ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಐತಿಲ್ಲ, ಈಸಿ ಐತಿ. r is equal to rational numbers union irrational numbers. ಇದು ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗತ್ತ. ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಕೌಂಟೇಬಲ್. ಇದು ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗತ್ತ. ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಇದು ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆತಂದ್ರ ಆರ್ ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತ. ಆರ್ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿವಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದಾರ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದ್ರೊಳಗ. therefore this is the right answer. ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ಸಾಕೊಂಡೈತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲಾ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅನ್ಸ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕ ಗಂಟ್ಲು ಸಾಕೊಂಡೈತಿ, ಏನೋ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ. which one of the following statement is not correct? a countable union of the countable sets is countable. true. not correct ಕೇಳ್ಯಾರ. the set of all sequences whose elements are digits 0, 1 is countable. ನೋಡ್ರಿ, 0, 1 ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು. 0, 1 ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಈಗ n2 0, 1 ಎ ಅಂದ್ರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ 0, 1 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ನೋಡ್ರಿ, ಇದೇನು ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಲಿಪ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿತ್ತು, ಕಂಟಿನಮ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೀನಿ ಇದನ್ನ. ಇದೇನ್ ಬರುತ್ತಾ, ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್. every infinite subset of a compact set has a limit point in the set. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನೊಳಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೆಟ್ಸ್. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂಡ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಅದು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ, ಹೇಳುತ್ತ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಟ್ರೂ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. intersection of closed set and a compact set is compact. this is also true. answer is this. ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗ ಈ ಥಿಯರಿ ಒಳಗ ಇದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಯಾಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡೈತೆ ಅಂದ್ರ ಅದಕ್ಕ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದನ್ನ
ಮುಂದೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ. ಲೆಟ್ n is equal to -1/n -2 2 + 1/n then intersection n to infinity an. A is an empty set, A is a finite set. ಅಂದ್ರ A is ಅಂದ್ರ this is a countable set, is an uncountable set. ಅಂದ್ರ ಲಿಮಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರ್ಬೇಕು ಮೊದ್ಲ. ಇದು ಫೈನೈಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣಂತ. ಅಂದ್ರ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳುತ್ತಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇರಲಾದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದಂತ. ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದ ಸೆಟ್ E5 ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ Q ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಅಂದ್ರ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೈತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕ ಇದ್ರೊಳಗ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗ ಐತಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದಿ ಇದನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀನಂತ. ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋದಂತ ಅವನ್ನ ಕರಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೈತಿ. ಇದು ಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಅನ್ಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋನು ಅಂದ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು PYQs ಎಲ್ಲಾನು ಬಂದಿರುವಂತ ಒಂದ್ 4-5 ವರ್ಷದ PYQs ನೋಡಿವಿ. ಅಂದ್ರ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಆಡ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರ ನಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದೊಳಗ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣಂತ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರ ಒಂದ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇನ್ನು ಏನಾರ ಫಾಲ್ಟ್ ಇತ್ತು ಏನಾರ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.